siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Uma mphume uyithinte kakhulu impilo yethu, especially mina ubengumuntu mawungangibheka angeke ungiunderstand ukuthi ngiyinhloboni yomuntu, but uma mphume ubevamise ungibiza ngoman of God, angibize ngayo yonke into, ngamtshela ngathi as from now mama ngicela ungabisangibiza ngoman of God, ngibize ngendodana. Praise the Lord. So ngiyambonga uNkulunkulu ke ngaye egameni lika Jesu, sithindeke kakhulu ukuhamba kwakhe. Praise the Lord. Ungakhile kakhulu bayazi abazalwane bakumndelo ka-IPT. Hallelujah. Wangi-adopta, wangibiza kusesikhawini undaba esitha njengoba ekhuluma wayibhuquza naye ngalelo langa. Praise the Lord. Baya u-IPT esikhawini. Praise the Lord. Wangi-adopta umama, wangifaka khona egameni lika Jesu. Umama ke uyena umuntu ebengikwazi ukukhala kuye. Angiyena umuntu okhala mhlabe ngeenkinga zakhe noma, but umama bengizwe pain, ubeyizwe pain, afike angifonele nasebusuku athi Thabo my son, what's going on about your life? Praise the Lord. I remember engifonela ethi ngizwa ngine sharp pain la, and then uNkulunkulu uthi angitshele wena ukuthi ungithandazele. So siyambonga kakhulu. Praise God ukuthi umama akahambile but ushintshe indawo. Uphumile la ezweni elilimited, usezweni elingekho limited. Praise the Lord. Njoba ngikhuluma nawe nje ukuyi better place. Njoba ngikhuluma nawe nje uhleli kuyi better place. Praise the Lord. Siyathanda ukusho ukuthi indaba ezitha nebandla sesikhawini lonke aliduduzeke egameni lika Jesu. It's painful bazalwane ukungcwaba now and then, but ke siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzoligcina ibandla sesikhawini ngale feeling yokuthi maqedwa la, let us stop this thing. Read the Bible, whatever we bind on earth shall be bound in heaven. Whatever esikhulule mhla, sometimes siba ne fear size siluse i-authority esinayo, but we must use i-authority yethu egameni lika Jesu. Kanye nalo feeling indaba ezitha ukuthi after this leka ungcono ukufuzani okunokufa ungenzanga lutho. Let us asenze something masiqeda la. Praise the Lord egameni lika Jesu. Asifundeni sile ke ebese siyathandaza. Ngiyacela ukuthi umfethu angilungisele makuyimi sekuvele kube nenkinga ukukhat off angaze ama battery. Asivuleni izwi lenkosi ke bathandekayo, size ukuthi uNkulunkulu uthini ngale ndaba yokuhamba kukasisi Mphume, because iBhayibheli it's the only book bazalwane ekwazi ukuaddressa amen zonke. Uma ushada iBhayibheli liyakuaddressa. Uma ngabe udinga ukencourage, iBhayibheli liyakuaddressa. Uma ngabe ukhala, iBhayibheli liyakuaddressa. Uma ngabe ulost, iBhayibheli liyakuaddressa. Babumakhanya sinabantu abathi noma senza yonke into ekugcineni we open the Bible. Whatever esiyenzayo ekugcineni we open the Bible, because iBhayibheli it's the only book ephethe yesterday yomuntu ne-today yomuntu ne-future yomuntu. Praise the Lord. Siyathanda ke nokubingelela, sesikhohliwe nabakwa WhatsApp siyababingelela, abakwa Facebook siyababingelela, Instagram siyababingelela, because this thing ikhona yonke indawo lapho eswazini bayayibuka egameni lika Jesu. Ake sivuleke izwi lenkosi. Ngifuna sivule incwadi yama heroes of faith, incwadi yamaqhawe, because namhlanje kuleli giant. Ake sivule incwadi yama giant. Ake sivule incwadi yama heroes of faith. Hallelujah. Tshela umakhelwane ukuthi sivule incwadi yamaqhawe manje. Asifunde ke Hebrews chapter 11 verse number 13 and 14. Sizokuthi uNkulunkulu uthini egameni lika Jesu kule ncwadi yamaqhawe. Thank you. Asifundele imbuyazi. Awuvule awuqale ku verse number 12 and 13.
ngakho ke kwavela koyedwa lo onjengalo osewafa mombuka unjengosewafa kanti akafile ngoba khona izinto oyibuka sengathi ifile kanti ayifanga khona izinto othi uma uyidescribe ngamehlo enyama usibone sengathi zifile kanti ziyaphila kwelinye izwe. The second, lo kwavela koyedwa onjengalo osewafa obukeka sengathi wafa ngoba khona izinto eyivela kumuntu obonakala sengathi wafa kanti akafanga. Awubuza umakela nto uyezwa na khona izinto ndabe zitha esibonakala sengathi zifile kanti ayifanga. Khona izinto ongayibukela kude uthi it's over ngazo kodwa mawusondela eduzane ubona ukuthi lento ibonakala sengathi ifile kodwa ayifanga. Kwa spiritual eyes ayifanga but kwa physical world ifile. Abafundi beBhayibheli bayangizwa manje. Umuntu ongangizwa manje umuntu ongalifundi iBhayibheli. Awuphinde le verse. Awuphinde onjengobani? Kwavela koyedwa. Lokho konke sokhuluma kwavela koyedwa. Kuvela kumuntu oyedwa onjengosewafa. Hayi osefile kodwa obukaka elenga esiphambalweni kube sengathi ufile kanti akafile. Obonakala sengathi it's over kanti akukho over ngoba uJesu ngenkathi elenga esiphambalweni wabonakala sengathi ufile kanti usohambelwe insuku ezintathu. Ngenkathi ebonakala ngathi ufile ngomzimba waba sesiphambanweni wasekuthi ngomoya waba sezulwini ngomphefumulo wehla wayemathunjini omhlaba eyothatha ikhiye ezokufa nezeHades. Lithi iBhayibheli ngenkathi ehla engaphansi mayichaza umpostoli wafike wathumba abathunjiweyo wabanikeza isipho. Ama scholars athi mayichaza athi ngenkathi kuthiwa ufile wayesohambeni lweyinsuku ezintathu eyangaphansi komhlaba wafika esihogweni ucelebrate kuthiwa it's over about Jesus, kuthiwa it's over about Christianity. Wavela obukeka sengathi ufile wafike kucelebrate. Hallelujah. What mayifika what is Satan? Give me the keys. Glory to God. Abanye babechaza bathi wafika ucelebrate kwezwakala ngenokho emnyango bazwakala ngenokho emnyango kwagijima idemon. That man fika idemon liyocheck uhlamba elinye idemon elifike late malithi liyabheka onamanxebe ezandleni uAlpha noOmega ingonyama yomndeni kaJuda, the uncreated creator, the master of the universe, the unshakable shaker. Phezu komhlaba ubonakala sengathi ufile. Wakuvela koyedwa obonakala sengathi sewafa wabuya nabo wathi mayingena lapha ethatha ikhiye wabona uDibora wathi sawubona Dibora. Wathi uDibora yebo. Wathi wenzani lapha Dibora? Wathi uDibora ngilindele indoda eyangivusa sebephelile abaholi besilisa yangivusa ngaba umholi kwaIsrael. Wathi uJesu yimlo ogcwele igazi wayesedlula lapho wabona uDavide. Wathi sawubona David. Wathi uDavid yebo. Wathi weDavide wenzani la? Wathi uDavide ngilindele indoda yangithoba yadestroy uGoliath yahamba ngamesa apha endleleni yaphinde yanginika amandla kaze ngakula ikulo elithi he lifted me up from the deep clay and planted my feet. Phezu komhlaba ubonakala njengosewafa. Awutshela uma kanti khona izinto ezibonakala sengathi ifile. Angikhathe la wedlula wathi medlula wabona umprofeti uJeremiah. Wathi sawubona Jeremiah
wathi Jeremiah yebo, wathi wenzani la? Wathi Jeremiah ngilindele indoda eyangibiza ngathi ngizama ukuresista yathi nakugcoba usesihluli ngakwazi ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti athi ngikhuluma ebandleni before ngivala ithi uNkulunkulu wakho is the God of the done deal akayibizi into engazange ayibizi akayichobi into engazange ayichobe akayisustain into angazange ayisustain akayithandi into angazange ayithande ukusustaina ngoba wakusustaina ukukhetha ngoba wakukhetha ukubiza ngoba wakubiza ngoba akayibizi into angazange ayibize futhi akayikhethi into engazange ayikhethe mawubona uNkulunkulu ekukhetha manje akakhethi ngoba ekukhetha manje wakukhetha before the beginning begins in the eternity past he chose wavela kuye wavela kuye noma uyifakile imask kodwa ukukhululeka awufinishwa awutshela umakhelwane kuyimask le ukuthi wavela kuye obonakala njengosewafa Hallelujah. Wavela koyedwa. Yena onjengosewafa. I want to say IPT befundisi elders and diacons Church of the Living God khona izinto esithi basisibona zenzeka sizibuke ungathi zifi kanti ayifanga njoba silapha nje usisumpume kubonakala sengathi ufile kanti the real sisumpume akafanga ushintshe address intelela ibody yakhe intelela umzimba wakhe kodwa usisumpume wangempela uphumile ulomzimba wangena enkazimulweni absent from the body present with the Lord khona izinto othi mawuyibuka ilele emakhazeni kube ngathi ifile khona izinto othi mawuvula icasket kube ngathi ifile khona izinto othi mawubona undertaker ayiphethe kube ngathi ifile khona izinto othi mawusondela kuzo uzwe iphunga kube ngathi ifile khona izinto othi mawutayibheka ukhale kube ngathi ifile kodwa mawusondela nge-spiritual eyes ubona lento ayifanga iyaphila lento ayifile kodwa iya-exista kwelinye izwe. Tabezitha I want to say usesipuma akasekho la futhi akafile. I was talking nobaba Gunya wakhuluma imizwi usesipuma akafile uphume kulomzimba wangena emzimbeni eza ku before abe kulomzimba njoba ngikhuluma nawe nje uyaphila eluzophila forever and ever into yesu bahlangane kanje sithatha umzimba ebehleli kuye ngoba umzimba wakho usurvive ngoba ukhona wena umzimba wakho awukwazi usurvive ungekho nakuba usagquma nakuba usafasa uthayi nakuba usakhuluma ingoba kusekhona wena emzimbeni wakho wazwa phuma emzimbeni wakho umzimba wakho uyahluleka nokunyakaza into Yesu ba siyobeka lo mzimba akasekho behleli la ayibona ngizwa ma-IPT ngiyangizwa amasoja ngiyangizwa ama-intercessor isoja belinasekho isoja belilelela asekho ishintshe address marabashana ngobes akasekho uphumile ngicela ukuba ubeke umunwe lapho bese yaku-13 uze ngisonge kahle lento ngingabi tempted esikhathini verse 13 laba abavela koyedwa onjengosewafa bonke labo bafa bekholile inkosi yami
bafikwa isikhathi sokufa, bafikwa isikhathi esinjengalesi, bafikwa isikhathi esinje labo abavela koyedwa, 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 koyedwa. Awutshela umakhelwane wakho uthi asivele emadlozini, asivele kwaBuddha, asivele kwaMahamede, asivele kwabadala, asivele kwabangasekho, kodwa sivela koyedwa, sivela koyedwa. Uma usasaba iCovid, mtshele ngendololo ukuthi sivela koyedwa, sivela koyedwa. Asiveli kwaMdlalose, akaveli kwaXulu, kodwa uvela koyedwa, because iBhayibheli lithi sasikuye, umhlaba wakasekelwa, wavela kuye, ubuyele kuye, yena lo owabonakala sengathi ufile. Yabona manje ndabe sithi abantu abangizwayo bamathe, abantu abafunda iBhayibheli, abayijwayele isonto nje baxakile ukuthi wenzakala. Bavela kuye labo ke abavela kuye bonke, bonke abesilisa, abesifazane, abadala nabancane bafa, kodwa abafanga njengabantu abavela kwabaningi, bafa njengabantu abavela koyedwa, bafa bekhona. My brother, awushintsheni sound baba ungidlalele ngalendlela eyami. Bafa bekhona bonke laba, ake sithi bonke laba. Phela sisemngcwabeni we-prayer warrior, sisemngcwabeni we-intercessor, sisemngcwabeni womuntu owaziyo ama-mysteries, womuntu owazi ukutravela kwi-land of the spirit. Liphebe labo ke abavela kuye, laba bakhanda kuye. Wozani cela usendaba ezitha, wozani IPT Shamakatuya Kelima Kastabuya Parieste Kalevasuya Zelika Master Katuya Selema Shato Konuya Parieste Kamuya. Gobese was a man of God, wasn't for it. Kalima was an point fruit demonstrator Etamen Liga Chase Riba Kasta Masuya Kelima Sanda. I want to demonstrate something. Was on for it. Don't get him for one. Libesem for one. Hallelujah. Was on him for one. Was on him for one. Labo abavela koyedwa yimina lo yakalekisa. Abavela koyedwa uJesu. Labo abavela koyedwa obonakala sengazathi ufile kanti uyaphila, obonakala sengathi bonke laba bafa bekholwa, bonke abeza emva kwakhe balala bekholwa, bonke abalandela yena abavela kuye babelala balala bekholwa, noma ngabe abesifazane noma ngabe abesilisa, kodwa bonke laba uma balala bekholwa, bonke laba bafa. Yilo walala uyakholwa, yilo uyalala uyakholwa, yilo uyalala uyakholwa, hayibo, yilo uyalala uyakholwa. Amadimoni alwe nawe akushaye akuhlakahlakaze, ayenza yonke into acaba ukuthi uzoye kukholwa. Uma usufa ulala ukholwa, uma ulala ukholwa eze kuwe afike ngobese alwe ube miserable. Athi amadimoni uma esenje uzofa engakholwa, bafisa isikhathi sokuhamba ulale ukholwa. Eze namundaba ezitha, haleluya, uthathwe bonke abantu, uthathwe abahamende ebandleni, ethi uyangcwaba ngapha sekushone ngapha, athi uyangcwaba ngapha sekushonwe ngapha, athi uyangcwaba ngapha sekushone, baze bathi abanye ubecabanga ukuthi uyini, kodwa uma ngabe adlule ekholwa. Bonke laba bafa bekholwa. Obala Isaiah balala bekholwa. Davide, uthi uDavide
wafa yena wahlaselwa isifo sokuthi umzimba wakhe uvela ubande nje wavele wabanda uDavide kwaphela oxygen wavele wabanda nje uDavide kodwa kuleso sikhathi esinjalo bathi isifo sakhe hypothermia haleluya isifo sokuthi uvele kubanda umzimba uma ihlaselwa hypothermia leso simo yamfika ekholwa kulabashanda yafika hypothermia yamthola ekholwa abopholigamba ababebulawa beshiswa bekhandwa ngamatshe bafa bekholwa hayibona ngizwa na uTimothy yena kuthiwa wayenesifo sama-ulcer ene-problem yama-ulcer ehlushwa ama-ulcer ekhaliswa ama-ulcer uTimothy uPaul ezama uyi-addressa indaba yakhe amhlupha ama-ulcer ethi uyashumayela ama-scholars athi wayethi esashumayela avela bleede adilike kwi-podium esebleeda ebese thinta uyise uPaul amtshela ukuthi my father I've got this problem but uPaul wayembhilda athi noma ngabe kungenzeka ini ungakulahli ukholwa wagcina leso simo sifuna ukumthatha wathi mayihambe emhlabeni akafanga engakholwa walala ekholwa ayibona ngisho kodwa ake utshela umakhelwane ukuthi lala ukholwa yonke into eyenzakalayo ayikuthola ukholwa noma siyakushaya asikushaya ukholwa noma ngabe uyahlukumezeka akukuthola ukholwa yonke into eyenzakala kuwe ayikuthole ukholwa angifani bonke laba balala bekholwa okusho ukuthini phela okusho ukuthi nosisi Mpume nawo zimshayini izinto umzimba wakho uhlukumezekile ayikho problem angazange abhekane nayo ababekhona ku-IPT bayakhumbula esentabeni lapha yaSongoye wathi sathandaza wavomita esikhaleni ngoba uba umuntu olwayo uba umuntu ophambana nemimoya umuzi ukuthi akekho right kahle ababekhona kumavidiyo khona lapha engimbambe khona kanje ngimbambe kanje ngoba ngangibona ukuthi uyaphelelwa amandla kodwa noma kwakunjalo wawumuzwa ekhulumela phansi ethi kurabashanda karamashukataya helima kucha labasaka kola mashanda kwenze njalo noma efikwa ihora elibuhlungu kodwa limfika ekholwa haleluya uthi kimi ebusuku ndaba ezitha engifonela uthi my son ngine sharp pain udistin in shayala hallelujah ngithi mama what's going on uthi I'm worried about you I'm worried ngey'ngcebo zikaNkulunkulu I'm worried ngomsebenzi wonke kaNkulunkulu even included u-IPT glory to God uthi noma ngabe sekufanele ngilale ngiyeza ukuthi khona lento engiphushayo ngithi mama you are tired mama you deserve ukuthi ureste uthi ngingaresta enyameni kodwa ngikwazi ukuresta emthandazweni glory to God hallelujah nentshumayelo enginayo kule nsuku ethi don't take a holiday to God glory to God wafikwa isimo ngiyabhiliva my brother ukuthi uthe noma efikwa isimo sokugcina umama simthole ekholwa ngiyakholwa ukuthi namamzuzu wokugcina awumtholanga egrambula awumtholanga etatazela ufikwe nesimo ekholwa ngoba besibuye ubebhekana ney'nkinga bayazi abakwa-IPT ubeshayeka umama uzumzwele ekhathalela abantu eboleka abantu iy'mali zakhe ebathandazela enza yonke into umbona ukuthi this woman uhlukumezekile akekho return back but usibonga into eyi-one eselala ulale kholwa ulale kholwa awutshela umakhelwane noma kuyi-COVID izimo zifike zithola ukholwa noma ngabe isimo sinjani empilweni yakho asikuthola ukholwa I'm closing
closing. Balalo Davide, balala bekhona, balalo Isaiah, balala bekhona, bengasamkelanga ithembiso. Uma mpuma ubethenjisiwe ukuthi one day uzophila, ubethenjisiwe ukuthi one day uzohlwithwa, ubethenjisiwe into enkulu. Umama Rita wakwa IPT she prophesied ngokuhamba kaMampuma. Sisebandleni likamfundisi uNgobese kuleya manje waprophesya kuyiholiday ukuthi uMampume uzohamba, kodwa ubenezethembiso abeyiphethe. uMampume ubethembile ukuthi umuntu werapture, ubethembile ukuthi uzophila emzimbeni, ubethembile ukuthi i-great revival enkulu ezoswipha umhlaba, uthi uMandwele uzomsebenzisa kuyona. Noma sekufika ihora lokugcina akazange give up, ulale khona. Eyibuka izethembiso zikude, zingafezekanga noma zingafezekalanga, kodwa ubeyithokozela. Noma zingafezekanga kodwa ubeyibuka. Noma zingafezekanga ezinye zezinto abeyiprofetha abeyithenjisiwe, kodwa ubeyithokozela zikude. Angivale kanje ngisothi kafishane nathi uma silala sikholwa. Let me help you. Khona enzakalayo uma ngabe ulala umuntu okholwayo, akufani nokulala komuntu ongakholwa. Izulu lavuleka, izulu lavuleka, sabona umbono kaJehova. Uma kulala umuntu okholwayo, uma kufa umuntu okholwayo, ufe kholwa. Uma ufe khona izinto ezenzakalayo ezi-mysterious ezingaziwa inoma ubani. Abantu bakhalela nomzimba bathi it's over, sekuphelile, kodwa abakholwayo kune-mystery eyenzakalayo, kune-revelation eyenzakalayo, kunoguqulo olwenzakalayo. Let me help you. Let me help you. Uma ufe ulala ukhona, noma uphethwe i-asthma akunandaba, ukuthi i-COVID-19 akunandaba. Mangela ukuthi i-COVID oba sesisaba kangaka nje ndaba ezitha 1518 ibikhona. 1518 ithi ilokuyona i-COVID-19 ibikhona, ibi-exista. It's about 3 decades. Bayisetha futhi ukuthi izobuya ngo-2020, and i-answer ye-COVID-19 ayikho kuRamaphosa, ayikho kubantu abaningi, isebandleni likaJesu waseNazaretha. Ibandla okufuneka lingathemblishi kodwa lithandaze. Uma khona abalalayo abalale kodwa bekholwa. Uma khona abashayekile asingayeki, abalale seqe sidlule, balale bekholwa. And i-COVID-19 ibhaliwe kuPsalms 91 verse number 6, kuthiwa kuyoba isifo esiyohlasela ama-lungs, isifo esiyigwala. And ngaso uSathane uqonde ufaka u666. Njengoba uBill Gates waphesheya ngo-2016 wawina ithenda ka666, and wafaka this virus bayisethe kahle ukuze ithi umhlaba wonke utremblishe, ebese ufaka u666. And ibandla mangabe lingahlali lingathandazi manje, lingathandaza nini? Ngithandile amagebe ukuthi sathandaza. Sathandaza. Ube kunesikhathi bengachaza ukuthi umuntu une self will. Self will. And uSathane eyihalela i-self will ekundaba ezitha. Ufuna ukuoccupy i-self will yomuntu, lento enza ukuthi mawuthanda ume ngeenyawo angabe bikosha ukuthi umele. Lento ethi mawuthanda ushaya izandla angabe bikho ozothi ushayela izandla. It's a self will. uSathane ufuna ukuoccupy that self will ukuze umbuyazi angabi nayo self will.
sokuchazela next time kanjani but asibambe la uma ulale ukholo khona into enzakalayo uma ulala ukholo man of God ngoba wena unalo uvalo ucela uzoma la yes uzoma uma sewulala sewufa zikushayile izinto ekunyaka zisila amadimoni walala ukholwa kudilika ndaba ezitha indelo sesu2 according to Luke chapter 16 zisuka kwi-third heaven ngoba amazulu ahlukene kathathu. There is a first heaven, second heaven and the third one. Zisuka kwi-third heaven bese kuyavuleka izulu uma livuleka bese kuphuma ingelosi ezu2 zehle waze ndaba ezithe ngicela ukusebenzisa mntwana zehle waze ngababa mamkupume usazophumela phandle ethi ngahlula ukuphefumula ziyeza zona mayifika lapha ku space lapha kuma black stones zifika babukhanyile wasolundi kuvale amadimoni ngoba lapha ku space kulapho establishwa khona the kingdom of Satan. Hallelujah. Ama-Japanese afuna ukwakha lapha enzizwe lapha afaka amahotela lapha ku space kulapho establishwa khona all the kingdom of Satan. Lapho kuvinjwa khona imithandazo, lapho kuvinjwa khona imithandazo nokaDaniel wavinjwa lapha ya. Glory to God. Uma beqhamuka laba aqhamuke sevimbile amadimoni the authority abayinikiwe bayakhomana ebese amadimoni athi bese beyehla akasithi indaba ezithi zifika ku space mayifika ku space zehle zimbambe uma simbamba ziyamthwala ebese engasisa naye umzimbulele phasi uma ifika ku space siyedlula uma ngabe si-approacha izulu ubese kuvuleka i-paradise lapha ezulwini kuneroom okuthiwa i-paradise hlalani phansi kuneroom okuthiwa i-paradise uma ngabe si-approacha no guys manini la kuthe hlalani phansi wozani makaqedi uma ziza ku-space e-paradise kunendawo kuthiwa ezulwini kunendawo kuthiwa i-paradise waiting room kube sekuphakama wonke amakhono onke amakhono esivumelwane esidala bonke abafa bakholwa included ababubhengu included o-NJ Sithole included bonke asebafa bekholwa uma beqhamuka naye uma mpume beqhamuke nofo ekholwa bayaphakama babephakama bema ngenyawo ebese bephakamisa izandla bethi well done qhawe enamandla ukulwile ukulokuhle ebese singena naye hallelujah ebese siyambeka uma sesimbeka ebese liyaphakama izulu lithi ukufanele ubukhosi wena wedwa owahlatshwa ukufanele ubukhosi wena wedwa owafela bonke ukuze abaphilayo bangayiphilela ibona kwenze njani kulala umuntu okholwayo ngiyakholwa ukuthi umampume ngenkathi ehambele eduze kwendlu zifikile ingelosi uthathiwe ushintshe i-address thina sibonanga ngamehlo enyama unjengofileyo kodwa ushintshiwe njengoba ngikhuluma nawe nje ukuyi-better place njengoba ngikhuluma nawe nje usendaweni engcono kunale ekade ekuyo uthathiwe uyaphila and uzo-exista forever and ever ngoba ulale ekholwa amiye namhlanje ngizokutshela ukuthi noma ubhekana nani lala ukholwa noma ufikwa yini ayikufika ukholwa ngoba once wafikwa izinto ukholwa kunento engcono ezokwenzeka asivala amehlo asivala amehlo marakashanda thank you riba kashanda marakashanda marika nasuya noma yini eyenzakalayo ayikuthola ukholwa ayikuthola udumisa ayikuthola uhlabelela ayikuthola uhamba noNkulunkulu
ayithola uhleli naye. Athi umpostoli Paul ngifunyanwe ngikuye noma yini obhekana naye ayikuthola ukholwa lala ukholwa handerebo shika hlangabezana nezinto azikuthola ukholwa bonke laba bafa bekholwa. Asivala amehlo khona amandla engweswa yambili soja ebebekade bekhona emzingazi uNkulunkulu uqalile. Sivala amehlo uvele waqala wagcoba uMamshabalala samangala ukuthi hayi emthoba kwa-IPT kanti ubemnikeza indawo la bekuhleli khona umama uMpume. Glory to God. Uma sekwenzeka yonke lento uyabona ukuthi bekuyiprofesi le ukuthi khona ohambayo. Hallelujah. But siyabonga ukuthi ufikwe leli hora ekholwa. Nabezitha sibonga ukuthi lesimo sikufikelayo emandleni lasesikaweni sikuthola uyakholwa. Asivala amehlo. Cela ukukhuleka nabantu namhlanje abathi pelepele. Ziningi izinto engibhekane nazo kodwa ngicela ukuba mayifike simthole ngikholwa. Angifuni ukulahla ukukholwa. Woza babunisele. Ngifuna ukuthi noma yini engibhekana nayo ingithole ngikholwa. Noma yini engihlaselayo ingithole ngikholwa. Noma kuhlasela impilo yami ingithole ngikholwa. Mampuma ube nezifo ube nezinto engachazeki ezibhlungu kodwa simenzanga wahlukana noNkulunkulu ulale ekholwa. Nawe hlala ukholwa lala ukholwa. Hallelujah. Asime ngeenyawo zethu siphakame. Asiphakame sime ngeenyawo. Nasiphi isimo siyamlalela. Nasiphi isimo Jesus. Ngifika isikhathi ngimile. Ngifike isikhathi sengimlahlile uJesu. Kodwa mangifikwe lesi sikhathi ngikholwa. Hallelujah. Bafa bekholiwe. Bafa bekholiwe. Cela uthandazela abantu namhlanje. Siseme ngenyawo la ukhona uthi nami ngifuna ukuba ngife ngikholiwe. Ngiyadecide namhlanje ngenza lento besobala uJesu ngiyamthatha njengenkosi nomsindisi wami. Glory to Jesus. Say yes to Jesus. Say yes to Jesus. Ayikho into yokwenza ufa ukholiwe ngaphandle kokwazana noJesu. Cela ukuthandaza nawe phakamisa isandla la ukhona. Ihambile le ntombi phakamisa isandla sakho sakwa right sikuthandazele. uNkulunkulu akusize nawe namhlanje ukuthi siyafika izinsuku zakho ufe ukholiwe. Say yes to Jesus. Yes. Say yes. Make right with God. Isikhathi sisekhona. Phakamisa isandla sakho uthi nami Jesu nansi impilo yami ngiyakwamukela. Sicela ukuthandazela la ukhona. Sesiyavala. Sicela ukuthandazela. Uma ngabe siyakholwa sonke kuhle kakhulu lokho. Kodwa uma kungenzeka kunomuntu la endlini ubese thatha ikhefu wathi hayi ngiyaphumula manje ngiyacela ubuyele enkosini. Buyela kuJesu. Ukuze nawe uzofikwa lesi sikhathi ukholwa. Cela uvula lelo thuba lesibili. Uma ikhona umuntu othi bese ngihlehlile enkosini kodwa ngiyazibuyisela enkosini. Phakamisa isandla sakho kakhulu. God bless you. God bless you. Phakamisa isandla sakho la ukhona. We want to pray for you. Phakamisa isandla sakho la sikhona. Ujabhisa usathana. Usathana bese giya ngethambo lakho kodwa namhlanje ushaya u10 ubuyele endaweni yakho ukuze ufe ukholiwe. Ake sithandaze.
Jesus. Hallelujah. Ake sithandaze. Ngiyacela wehlobo sami wena uphakamisa isandla. Ungasuka lapho uze lapha ngaphambili. Esanyuka umfundisi uMathe. Oh my God. Ufe ukholiwe. God bless you. God bless you. God bless you. The devil is a liar. Ubezama ukuba alimaza impilo yakho kodwa namhlanje senza ivow phambi kwenkosi. Ngife ngikholiwe. Praise God. Thandaza mfundisi wami. Jesus. Hallelujah. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu. Thank you, Jesus. Siyabonga nasemini wena usenguThixo unguNkulunkulu. Awukaze abakholwayo ubalahle. Bonke emini uthi bonke abalandela lona ngathi ufile kanti uyaphila. Bafa bekholwa. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Asikaze sambona uNkulunkulu ofana nawe. Wena uhamba nabo laba balandela lona ongathi ufile. Jesus. Awubashiyi noma beshayeka endleleni uhamba nabo. Baba sibongile mini bandla lakho limi ngenyawo. Sibonga nezwi lakho. Babona amandla wonke awukhulumi kungekho lutho okukhulumayo. Babona amandla wonke kune reason. Sibongile Nkosi inceke yakho ibusise mini. Babona amandla wonke izwi lakho libusise. Siyathandaza Nkosi Jesu nayo babona amandla wonke obesehlehlile ngegama lika Jesu. Siyathandaza thatha indawo uNkulunkulu wethu nasempilweni yakhe. Sibongile Nkosi inkozo yonke egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga bazalwane. Thank you very much, man of God. Ngicela ibandla lime ngeenyawo lonke. Khona inkonzo esingena kuyo. Ma IPT, ma prayer warriors, bafundisi bonke, family yakwaXulu noma yini enibhekana nayo ayinithole nikholo. Ningasuke ekukholweni. Ndaba ezitha mntwana ikhona lento ekhona kimi ukuthi ake sivale indaba yokufa esikhaweni. In the name of Jesus, enough is enough. In the name of Jesus Christ, let us exercise our authority yethu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Uthi Jesu enikubopha emhlabeni kuyobe kuboshiwe ezulwini. Thina sifuna uJesu asenze ulinde thina. Ake sivale lento yokufa. Sekwanele manje. Undaba esitha akakabi ungcwaba ngegama lika Jesu noma bekhona sokufa ake sikureverse esikhawini ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Glory to Jesus. Ngegama lika Jesu. Siyacela ukuthi abefundisi bonke RCC wami befundisi bonke sizobala ngaphambili sizobinda all the intercessors. Ngicela thatha indawo yawo ngegama lika Jesu. All the prayer warriors ngicela athathe indawo yawo. Siyayivala lento ngegama lika Jesu. Siyayivala. Angeke undaba ezitha lapha kuyangcwatshwa ngegama lika Jesu. Cela bonke befundisi beze la ngaphambili sizovala lento, sizoyibopha lento, sizoyibinda lento. Uma uzesabela ungayihlalela phansi kodwa sifuna abantu abathi enough is enough. Thank you, Jesus. Ngegama lika Jesu. Sekwanele manje. Sekwanele Nkosi. Sekwanele. Ngegama lika Jesu. Mamkhanyile kwanele manje ngegama lika Jesu. Kwanele ngegama lika Jesu. Mawesaba mawefie siyawudestroya ngegama lika Jesu. Umoya wokudiscourageka siyawudestroya in the name of Jesus Christ. Sithi sekwanele. Ngiyacela siphakamise izandla. Ndaba ezitha ngicela umela just for umela ibandla ntwana. Shalom asuka. You can
Aramasuka. Shalamaruka, we are the prophet of God. Siyama prophet bakaNkulunkulu, siyaconnecta, siyezwa khona izinto ayifuna ukukondwa, khona izinto ayifuna ukuphahlelwa, khona izinto ayifuna ukuphahlazwa, khona izinto ayifuna singathambi. Aenda besitha ngeke uma singathula lento iza iyenyuka iyepulpit. Ngiyacela ukuthi siphakamise izandla. Shalama suka. Mntwana ngiyacela ukuthi simbeke izandla uNdaba Ezitha sibe sibeka ibandla ebese siyathandaza. Sibeka izandla uNdaba Ezitha ribo kho ibandla liphakamisa izandla. Shika la masuya. Rika angicela onke ama intercessor. Hallelujah. Avusa ama altar kuyathandazwa manje. Riba kashunda la basika. Ake simbeke izandla ibandla lonke liyathandaza. Kamasu umhleli. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Siyakushuka mashika. Zina ala boshia rika. Hiya hori ya machaka. Mlila kulukulu. Mlila Yesu. Na indegu yako Baba. Suala la mtajana. Liti silako. Whatever we decree. Sila mshabeni. Asikubapayo. Lala mshabeni. Shakara Gubashiwe Esulini Sitile Kama Nila Jesu Gufa Baba Ingwele Ugufa Kukilile Ugufa Baba wetu Ingwele Skati Siaga Figi Spirit of premature death. We bind you in the name of Jesus. Will not waste his time on any other thing but on worshiping. Hallelujah. On increasing the flock. Baba wethu siyabonga. Siyabonga wena manxeba. Wena wafuke enqwabeni. Nangu uNdaba Ezitha. La ngena khona ungene naye. Umisa isibindi uNkulunkulu uthi namhlanje yena siyanquma njengebandla likaNkulunkulu sithi kusukela namhlanje angeke kwenzeka lutho ungambikelanga lona ngoba uthe wena awenzi lutho ungalibikelanga ingceku zakho abaprofeti uzokala umbikele ukuthi usibanibani ngizomthatha. Baba wethu siyabonga Nkosi, sivale yonke iminyango manje yeHides, sivale yonke iminyango yokufa, sivale yonke iminyango yespirit of coffin, sivale yonke iminyango of the grave, umgodo ongagcwaliyo uNkulunkulu ongcwele. Baba wethu nama siyabonga ukuthi ngokulala kwakholwa khona abafukayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu in Jesus name, amen. Kwenzekile bathandekayo ke sibonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Ake sibonge sonke khura shanda labasipha koliba shanda losuya. Ake sibonge sonke uwe isolo uwe namhlanje uwe naphakade. Ake sibonge sonke abaprofeti. Ake sithandaze sonke sibonge. Thank you, Jesus. Siyabonga bathandekayo. Sicela nje just 2 minutes. Thank you very much Nyanda. 2 minutes bancedele ngabe kusaphuma umuntu. 2 minutes nje silethele order while ozoletha imemezelo ebe elunga ukuthi masiphuma la ngoba sifuna ukencourage indaba yokuthi singabe sithi keep on gathering nangale emangcwabeni besicela ukuthi singayi sonke bathandekayo. Ngizoba khona mina as a local pastor, but asiphoqi uma khona bathi we wish to go there sibone yonke into iphethe, but we want to discourage ukufloke nangale emangcwabeni. Okay, right, just one item sizoyibhanqa senze item ama items awu2 siwabhanqe ibe item a1. Kunezitsha zomnikelo ezikhona la ezo4.
Cela ukuthi basincede laba bazalwane bazobona babe scattered zizomove la phakathi kwenu while kunenhlangano yamaqhawe. It was by omission ukuthi banga by mistake ukuthi bangasitholi islot. So as you can see iboard lelibhalta amaqhawe and ukhona bezokhulumela amaqhawe. If my memory serves well, Mama Uzet Khoza. Amen. Phambili wayileza amaqhawe nje beze ngaphambili bonke uzokhuluma lokhulumayo zibe zingene izitsha la zomnikelo. Amen. Let us support the family financially bangcwele. Zibe ingene izitsha la uzobe ngicela banyuke bonke laba amaqhawe banyuke nje basheshe bezela ngaphambili nozokhuluma akhulume just 2 minutes while ingene izitsha la. Uzothi mabeqeda ke uzobe se ready owama announcement. After that ke sizobe sesiyavala ngomthandazo bathandekayo egameni lenkosi. Hallelujah. Basondela bamaqhawe while ingene izitsha zomnikelo. Umnikelo ngicela ube ukhipha nje ube ukhipha ukuze isitsha masifika kuwena ungasiblock ngoba usakhipha umnikelo. Asifike isitsha usuphethe umnikelo ngesandla. Asifike isitsha usuphethe umnikelo ngesandla. Sisupporte umndeni. Basondela bamaqhawe ukuzobeka amazwi nje amafushane. Masiqeda ke sithola ama announcement bese siyavala. Amen. Banikezeni mic esanitiziwe. Thank you. Kunomhlabeleli ngiyabingelela abefundisi bami bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu abakhona abakhulu abasiphethe nebandla lonke elikhona la kakhulukazi ngokukhethekile umndeni wakaXulu egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Amen. Njengoba ke silana niyabona ukuthi sifake lapha ikhafu zethu. Ikhafu lezi akuzona ukuthi izikhafu nje ezigqoka noma ikanjani. Zinomlando omkhulu. Ngibuyela emuva ngicela ukuthi ke ngiqale ngisho ukuthi aphembeka kanjani amaqhawe. Kwake kwaba nombono. Umbono lo wavela komunye umama ongasekho emhlabeni. Wavela ukuthi kunabazalwane abanganakekelwe lapha abanganayo inkonzo yabo. Abenzelwa lutho babekwe nje lapha ekhoneni kodwa bakhona ebandleni. Lo mama akasekho emhlabeni. Wasethi uyafisa ukuthi kube nayo inkonzo yabafelokazi. Mase sifika lapha kwase simemezela ukuthi ke ake kube neprayer ezoba khona ubusuku bonke ukuthi sikhuleke. Kwase ngekhona ke manje ukuthi kungabafelokazi bodwa. Kwase ku ithina abafelokazi abafelwa bese kuba intandane ingane abangenabani bonke labo bahlanganiswa ndawonye ukuthi nje kuzokwenza a special prayer for them ukuthi sizohlanza sizokhipha ongaphakathi wethu ukuthi nje basasiphila lempilo yokuthi sibe abanye o single parent abana bayeni abana kodwa abondla ingane bengawo single parent. Wase kubonakala ukuthi ake sizobhodla sihlangane sonke ke sibone ukuthi leli gwebe esihlezi kithina ngaphakathi singalibhubuza kanjani. Kwaba yilowo nalowo wayibika kwaba yilowo nalowo wayibika. Sabona ukuthi hayibo kanti ngempela abantu sikhonza nabo kangaka kanti baphethe basebuhlungu nomngaka. Uzubona umuntu ehlezi lapha eshaya ichorus babaza glory to Jesus. Ayibo kanti emuva
ushayekile hayi sathi sishayekile kanjalo ke sakhuleka kwakhulekwa ke sesibhodlile sabhodla ubusuku bonke sahlukana ekseni ngo6 sekubona lapho ke eveni kokubhodla kwethu kwayilowo waphuma elaphekile ekwelaphekeni kwethu ke yaqhubeka lenkonzo hayi kwabonakala ukuthi no ayibe negama lokuthi amaqhawe saba naloke leli gama lokuthi ke singamaqhawe ukuba ngamaqhawe ke nje sasihamba indima enkulu kakhulu kwase kuba nale lockdown ingabe sikude kakhulu kuba le lockdown ayishikanga ngoba bese singena iminyango ngeminyango saphemba nekomiti lethu sangena neminyango ukuthi sithole ama-funds saba negama lethu sangena ukuthi sithole ukuxhaseka right manje ke kulonhlangano yethu yamaqhawe sabona ukuthi no ake sikhethele imbala nalembhalo ukuthi njengoba nibona nje lapha khona ugreen omelele ukuthi sisebenzise izandla sitshale ukhomba izitshalo lokhu ukuthi singaphili njengoba sesiyibikile ukuthi single parent singabafelokazi singabafelo ake sifundeni phela ukuzenzela siye emasimini sifuna indawo silime hayi ke sahamba ikomiti lethu lasibhekelela ukuthi sithole indawo lapho sizolima khona ukuze sondleke ekondlekeni kwethu siyondla futhi sibuye siyadayisa amen manje ke sabona ukuthi hayibo uyabona njoba ubona nje no gold la ugold lona usho ukuthi iqhawe ekubeni kokuba lona selidlule ebunzimeni omungaka lisebenza kanzima londla umndeni lingalodwana iqhawe lithi meselondle umndeni elinye alithathi indawo ngempela lifundisa nabantwana konke elikwenzayo likezwa lilodwa khona umuntu osisekelayo uma sesidlule ebunzimeni lokho hayi uyazi ke nawe ukuthi uma kuphekwa igolide lithi meseliphekiwe laphekwa liphuma seli clean seli gold emveni kokuphekwa emlilweni amen manje nake sabona ukuthi hayi nokho lembala yethu izophumelela kube khona no black ublack ehambisana no navy lapho esafundisana khona ukuthi lapha sinommeli wethu yabona ummeli akazumbona ummeli efake noma ured noma uwhite kodwa ugqokani ijazi elimnyama lapho ke sinommeli wethu nokho sinommeli onguJesu Kristu kodwa manje ekusimeleleni kwakhe siya emkhulekweni njalo asizenzeli sisodwa sihamba nje sihamba sisemkhulekweni ngakho ke bese kuba no white ke ukhomba nje inhliziyo emsulwa inhliziyo emnene uyabona nje iqhawe alithi mengabe selivelelwe into bese lithi libe nokusola angisho njalo alibi nokusola okuningi ukuthi hawu manje mina njoba nje sengivelelwe yilokhu umakhelwane wami uyangithakatha kwathini kwangathini manje silapha kulenkonzo kaMpume uMpume ubengomunye oyiqhawe sihamba naye eyiqhawe lethu iqhawe lelelela naye as a single parent uyedwa bekhona naye as a single parent sihambisana naye njoba sesizwile ukuthi inkonzo zakhe ziningi kabi ebehlangana nazo bengafuni ukuhamba yedwa befuna ukuphuma angene iqhawe lethu elilwe ukulwa okuhle laze lanqoba laze kwazofela isikhathi sokuthi alale la siyabuka nje ukuthi bengabe
mina kothiwani ngami sengileleke la ngiyiqhawe right amaqhawe ke asebenze umsebenzi omkhulu ngendlela emangalisayo siyafisa sonke nje baselipha endlini nje singamaqhawe sengathi nje sonke nje singayijoyina le ndaba yamaqhawe sibe amaqhawe ngempela azimiselayo ahambisana nesimo kakhulukazi nasi lockdown ngeke kube yi-lockdown nje ibambe uthi lockdown ibambe uyiqhawe amen malibonga igama lenkosi Siyabonga kakhulu mkhathini siyabonga kakhulu amaqhawe egameni lenkosi sihluthwa isikhathi sicela ukuthi sidedele uxabhashe zengaphambili just for announcement bese siyavala Siyabingelela kakhulu ingcebo zenkosi abazalwane bonke ubaba nomama ubhuti nosisi egameni lika Jesu amen hallelujah siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bazalwane ngakho konke enisenzele khona siyabonga kakhulu isupport yenu bazalwane kusukela kuhambe udade wethu esesenkosini alibongeke igama lenkosi siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise kakhulu bazalwane ngendlela emangalisayo kakhulu sibonge kakhulu nebandla usisi khonza kulona sibonge kakhulu indaba ezitha naba holibalo bonke ibandla lonke egameni lika Jesu siyambonga uNkulunkulu ngani kakhulu bazalwane sibonile isupport yenu njengomndeni wakwaXulu nisixhasa ngendlela emangalisayo abanye abazalwane nabavela kwamanye amabandla siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani ihlobo zonke bazalwane siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise anenze njalo alibonga igama lenkosi sibonga kakhulu no IPT bazalwane siyambonga kakhulu sibonga kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane usisi naye bese kanye naye kwa IPT alibonga igama lenkosi siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise bazalwane ngakho konke enisenzele khona kakhulu sibonge kakhulu ke nomkhwenyana wethu nangubaba uDludla bazalwane umkhwenyana kadade wethu omunye omncane alibonga igama lenkosi besigijima naye ke kukho konke bazalwane sinsu udade wethu umpume ehambile emhlabeni siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangaye umkhwenyana ambusisa ufana nomfowethu ke la emndenini kakhulu besigijima kakhulu ngayo yonke indlela egameni lika Jesu siyabonga kakhulu indaba ezitha mfundisi we local church ka dadewethu nabafundisi bonke siyabonga kakhulu bazalwane ngakho konke nisenzele khona uNkulunkulu anibusise kakhulu so siyasuka ke labazalwane bami sibheke kwamaholoholo laba abambalwa abazoya lapha kwamaholoholo la isewubeka khona umzimba kaSisi alibonga igama lenkosi bese ke abasalayo bazalwane bazoya lapha etendeni bathole okuya ngasethunjini alibonga igama lenkosi abazosala bazalwane baqhubeke njoba seshawana isikhathi sebeqedile le phezulu kukho konke bazalwane siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise amen Siyabonga kakhulu baba Xabash sesiyaphuma ke bathandekayo le ndawo sicelile besicela ukuthi amabhodlela siwasebenzisa for amanzi sihambe nawo namathishu ebesisiza ngawo sihambe nawo sihambe nakho konke nje sifike nakho nama take away esowathola lapha ya etendeni kulabo abazodlela etendeni babone ukuthi mabeqeda bakhona mhlambe yini oplastic noma indawo ehleliwe ukuthi baphonse khona but we encourage ukuthi makungenzeka take away ungene emontweni uhambe ekhaya singa to keep on gathering ingakho nale mangcwabeni siyacela ukuthi singayi sonke bathandekayo nakhona futhi akukuningi esiyokwenza ukwehlisa umzimba nje sibusise asashumayeli nakhona ngoba don't have to keep ourselves there ngesikhathi eside asimeni ngezinyawo ke sizovala God bless you for everything egameni lenkosi baba wethu ongcwele siyabonga sesiyaphuma uNkulunkulu wethu onamandla onke
Siyobeka lo mzimba kadadewethu Mpume. uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi alinde ukukhala kwecilongo. Ayihlangabeza inkosi emafini. Siyabonga Nkosi ukuthi kule gathering yanamhlanje baba wethu onamandla bewukhona. Ayikho report esoyithola ukuthi khona abajovekile ngenxa yale gathering. We declare Nkosi safety. Baba wethu onamandla protection upon their lives. uNkulunkulu wethu onamandla onke besaphuma beyimontweni beyemakhaya babusise. uNkulunkulu wethu onamandla onke ubusise nomndeni uqinise. Wenzele igama lakho udumo ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sicela ke kuphume eqala umzimba njengoba ukade ungenile uphume eqala bese siyalandela ke egameni lenkosi. Singabanqobile siyanqoba njalo Siyanqoba sehlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba sehlule ezintweni ezinzima njalo singabanqobile Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu nabazalwane aba-online abasibuka ku-Facebook, Instagram, WhatsApp. Sesi off njengamanje. uNkulunkulu anibusise kakhulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.